His Excellency Mr. Joko Widodo, President of Indonesia. Your Excellency, you have the floor. Yang Mulia, perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Tetapi hal itu tidak cukup. Kami terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. Yang Mulia, sebagai penutup di KTT ini atas nama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil, AIS, Indonesia merasa terhormat dapat mensirkulasikan pernyataan bersama para pemimpin AIS Forum. Sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus memajukan kerjasama kelautan dan aksi iklim di UNFCCC. Terima kasih. My Lord, climate change is a major threat to global prosperity and development. Solidarity, partnership, cooperation, global collaboration is the key. With such great natural potential, Indonesia continues to contribute to tackling climate change. The rate of deforestation fell significantly, the lowest in the last 20 years. Forest fires also fell by 82% in 2020. Indonesia has also started the rehabilitation of mangrove forests covering an area of 600,000 hectares in 2024, the largest in the world. Indonesia has also rehabilitated 3 million critical lands between 2010 and 2019. The sector that originally contributed 60% of Indonesian emissions will reach a carbon net sink by 2030 at the latest. In the energy sector, we are also moving forward with the development of the electric car ecosystem, the construction of the large solar power plant
in Southeast Asia, the use of new and renewable energy, including biofuels, as well as the development of clean energy-based industries, including the construction of the large green industrial area in the world in North Kalimantan. But that's not enough. We, especially countries that have large greenlands and have the potential to be reforested, as well as countries that have large seas that have the potential to contribute carbon, need international support, and contribute from developed countries. Indonesia will continue to mobilize climate finance and innovative financing as well as hybrid financing, green bonds, and green sukuk. The provision of climate finance with funding from developed countries is a game changer in climate change mitigation and adaptation actions in developing countries. Indonesia will be able to contribute more quickly to the world's net zero emissions. And for the question is, how much is the contribution of developed countries to us? What technology transfer can be provided? This work requires actions. It needs immediate implementation. In addition, the carbon market and carbon price must be part of the climate change issue. A transparent, integrated, inclusive, and fair carbon economy ecosystem must be created. My Lord, to conclude this summit, on behalf of the Forum for Archipelagic and Small Island Countries AIS, Indonesia is honored to be able to circulate a statement with the leaders of the ACE Forum. It is the ACE Forum's commitment to continue to advance maritime cooperation and climate action at the UNFCCC. Thank you.